సబ్స్క్రైబ్ చేయండి TechBurpp ఛానల్ని అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫర్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ కోసం. శాంసంగ్ సంస్థ నుంచి రెండో ఫోల్డెడ్ ఫోన్ రిలీజ్ అయింది. సో అది వచ్చేసి శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z Fold 2. దాని గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నాను. హాయ్, హలో, నమస్తే, అస్సలం వాలేకుమ్. నేను సాజిద్ని, మీరు చూస్తున్నారు TechBurpp ఛానల్. లెట్స్ గో. సో ఈ డివైస్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే నెట్వర్క్ పరంగా GSM, HSPA, LTE అండ్ 5G సెగ్మెంట్తో ఈ మొబైల్ రావడం జరిగింది. సో అలాగే బాడీ డైమెన్షన్స్కి వస్తే అన్ఫోల్డెడ్లో 159.2 ఇంటూ 128.2 ఇంటూ 6.9 mm వస్తే ఫోల్డెడ్లో వచ్చేసి 159.2 ఇంటూ 68 ఇంటూ 16.8 mm వచ్చింది. సో ఈ డివైస్లో మనం నానో సిమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా మనం డిస్ప్లే సెక్షన్స్కి వెళ్తే ఫోల్డబుల్ డైనమిక్ AMOLED 2x కెపాసిటివ్ టచ్ స్క్రీన్తో ప్లస్ 16mm కలర్స్తో 7.6 ఇంచెస్తో రెజల్యూషన్ వచ్చేసి 1768 ఇంటూ 2208 రెజల్యూషన్తో మనకు ఈ డివైస్ రావడం జరిగింది. సో మనం ఈ డివైస్లో Android 10 OS చూడొచ్చు అండ్ One UI 2.1తో చిప్సెట్ వచ్చేసి Qualcomm SM8250, స్నాప్డ్రాగన్ 865 ప్లస్తో, CPU వచ్చేసరికి ఆక్టా కోర్తో, GPU వచ్చేసరికి Adreno 650తో వచ్చింది. సో మనం ఇదే విధంగా ఈ డివైస్లో మనం మెమరీ సెక్షన్కి వెళ్తే ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ వచ్చేసి మనం ఇన్సెట్ చేసుకోవడానికి అయితే రాదు. ఇంటర్నల్గా వచ్చేసి 256 GBతో 12 GB ర్యామ్తో ఈ డివైస్ రావడం జరిగింది. అలాగే కెమెరా విషయానికి వస్తే సో ఈ డివైస్లో వచ్చేసి మనకు రేర్ వ్యూలో వచ్చేసి 3 కెమెరాస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ కెమెరా వచ్చేసి 12 మెగాపిక్సెల్తో f1.8 26 mm వైడ్ యాంగిల్ వస్తే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 12 మెగాపిక్సెల్తో f2.4 52 mm టెలిఫోటోతో వస్తుంది. దెన్ మనం థర్డ్ కెమెరాకి వెళ్తే 12 మెగాపిక్సెల్తో f2.2 అల్ట్రా వైడ్లో మనకు కెమెరాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ కెమెరా వ్యూస్లో వచ్చేసి మనకు ఫీచర్స్ వచ్చేసి LED ఫ్లాష్ లైట్ ప్లస్ HDR ప్లస్ పానోరమా వస్తే సో ఈ కెమెరాస్ను యూస్ చేసుకొని మనం 4K వీడియోస్ని 60 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ యూస్ చేసుకునే విధంగా ఈ కెమెరాస్ను మనకు ఈ డివైస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే సెల్ఫీ కెమెరా విషయానికి వస్తే 10 మెగాపిక్సెల్ f2.226 mm వైడ్ యాంగిల్లో కవర్ కెమెరా ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఫీచర్స్ వచ్చేసి మనకు HDRతో, అలాగే వీడియోస్ వచ్చేసి 4Kతో 30 మెగాపిక్సెల్ పర్ సెకండ్తో సెల్ఫీ కెమెరాను మనం యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ డివైస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ డివైస్లో మనం చూసినట్లయితే వైఫై, దెన్ బ్లూటూత్ 5.1తో, USB వచ్చేసి 3.1, Type-C 1.0 రివర్సిబుల్ కనెక్టర్తో పాటు సెన్సర్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో మనం బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే నాన్ రిమూవబుల్ 4500 mAh బ్యాటరీతో, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 25 వాట్స్తో, దెన్ ఫాస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 11 వాట్స్తో, రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 9 వాట్స్తో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ డివైస్ యొక్క కలర్ సెగ్మెంట్ మనం చూసినట్లయితే మిస్టిక్ బ్రాంజ్ అండ్ మిస్టిక్ బ్లాక్తో రావడం జరిగింది. సో అలాగే మనం ప్రైస్ సెగ్మెంట్కి వస్తే మన ఇండియాలో సుమారుగా 177,538 రూపాయల దాకా ఉండొచ్చనే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. సో అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. You can already tell the Z Fold 2 is going to raise the standard as a game changer for the premium high-tech experiences. Let me show you. The Z Fold 2 comes in 2 colors, Mystic Black and what I have here, Mystic Bronze. Gorgeous, right? The haze effect and metal finish set the tone right away. Overall, the body is thinner and
we minimize the gap between the screens, making this ergonomic design fit comfortably in your pocket. I'm turning it on now. After we launched the first Galaxy Fold, users told us they used the front screen as much as the inner, wider screen. We listened and adapted. The new Z Fold 2 sports a wider 6.2-inch full-cover display with no compromises. So even when it's closed, you have a full smartphone experience. Open the device, and you can access an even more immersive viewing experience. We've maximized the screen with our whole-in display technology, bringing our Infinity O display to the Z Fold 2 across a beautiful 7.6 inches. Of course, the Z Fold 2 embodies our 120 Hz refresh rate technology and additional upgrades. We optimize the display layers, reinforce the entire structure to make the phone tougher in real-world environments. Now, let's take a look. The Galaxy Z Fold 2 has the most advanced flexible display ever, giving you an immersive theater, an epic game room, and a creative work studio, all in one, delivering an uninterrupted viewing experience. And whether you're working or playing games on the 5G network, the dual intelligent battery will last all day. Now, the display is only part of what makes the Fold experience possible. We completely re-engineered the hinge of the Z Fold 2 to improve resilience so you can use it with greater confidence in its durability.